ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು what you have to do is, if you get any denominator term after the first differentiation, so this you have to multiply back to the left hand side. Okay. Hi makle, welcome to 10 power 100 maths class. So midterm examinations bartide. I hope you're all preparing well for your examinations. So prepare agilla andrunu nothing to worry makle. Okay, so already I have made one video on like how to score well in math examinations. So adanna enadru nodilla andre please hogi nodi. So I'll give that link in the description box. ಅದಲ್ಲದೆ 5 markers ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ 5 markers ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಯಾರ್ಯಾರು ಗ್ರೇಡ್ 12 ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ 12 ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. And I'll promise you that this is gonna be useful for your midterm examination as well as your final examinations also. Aita? So let's get into the video. Okay, so first question mandu if y is equal to cos inverse x, prove that 1 minus x square of d square y by dx square minus x dy by dx is equal to 0. So this is what you have to prove. Aita? So very simple makle. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓನ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು what you have to do is, if you get any denominator term after the first differentiation, so this you have to multiply back to the left hand side. Okay, this is the big mantra of this double differentiation sums, especially ಈ ತರ proving sums ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. So let's say what it is. So now if I'll take y is equal to cos inverse x, so cos inverse x, so you take with the functions, now differentiate with respect to x. So first differentiation ಮಾಡೋಣ. So you know y differentiation is dy by dx is equal to, cos inverse x differentiation. Cos inverse x differentiation is minus 1 divided by root of 1 minus x square. Minus 1 divided by root of 1 minus x square. Yes, our first differentiation is over. Now what we have to do is, see, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, so once differentiation ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ denominator content ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಐಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 minus x square into dy by dx is equal to minus 1 is equal to minus 1. So this is the step that you have to do it. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಟರ್ಮ್ನ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟರ್ಮ್ನ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಸೈಡ್ 2 functions are multiplying. root of 1 minus x square into dy by dx is equal to 1. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ I'll do 1 minus x square. Now I'm differentiating 2 times now. Second time root of 1 minus x square ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. dy by dx differentiation, so d square y by dx square plus ಈಗ dy by dx ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. dy by dx is dy by dx differentiation of root x. root x ಬಂದು 1 by 2 root 1 minus x square, and 1 minus x square differentiation ಬಂದು minus 2x is equal to minus 1 differentiation ಬಂದು 0. Okay, so first time differentiation ಆಯ್ತು. So let's solve this further. So root of 1 minus x square into d square y by dx square. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ e2 and this 2 gets cancels out. The answer is x dy by dx. So x root of 1 minus x square into dy by dx is equal to 0. Okay, ನಮ್ದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 minus x square of d square y by dx square minus x dy by dx is equal to 0. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 1 minus x square ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 1 minus x square ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square gets cancels out. You end up getting x dy by dx is equal to 0 divided by root of n minus x square, or 0 into root of n minus x square ಬಂದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. So finally you end up getting this answer. Okay, so this is similarly same for y is equal to cos inverse x ಆಯ್ತಾ. So y is equal to sin inverse x.
ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಸಾರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್, ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ 1 minus x square of d square y by dx square minus x dy by dx is equal to 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So second question ಬಂದು y is equal to 3 cos of log x plus 4 sin of log x. So this is the function. So they're asking us to find out x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0. ನಿಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ d square y by dx square ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ y2 y1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y2 ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ y2 ಅಂದ್ರೆ d square y by dx square. ಸೊ y1 ಅಂದ್ರೆ dy by dx. So that's all it is, okay. So confuse ಆಗಬೇಡಿ. So it's the same representation. Since ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ y2 y1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ I will also use the same thing, ಆಯ್ತಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ನ I'll write it as y1, ಟೂ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. So don't get confused with that. So now y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so let's differentiate y1. Okay, so first time differentiation ಮಾಡೋಣ. So ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ -3 sin log x. So cos log x differentiation ಬಂದು sin log x ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ log x differentiation ಬಂದು 1 by x ಇದಾಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 4 ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. sin log x differentiation ಬಂದು cos of log x into log x differentiation ಬಂದು 1 by x. So first time differentiation ಆಯ್ತು. I hope you don't have any problem with this. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ದ ಮಂತ್ರ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 x ಇದೆ, 1 by x 2 x ಇದೆ. ಸೊ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್, ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ y1 is equal to, I'll take common. So if I take 1 by x common, you get -3 sin of log x plus 4 cos of log x. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ x ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯು ಗೆಟ್ x y1 is equal to -3 sin of log x plus 4 cos of log x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಎಕ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, y1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು y2 ಅಂದ್ರೆ dy by dx ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು d square by dx square. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ y2 ಪ್ಲಸ್ y1 ನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ x y1 ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ -3 ನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, sin log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು cos log x ಮಕ್ಕಳೇ, ರೈಟ್, cos log x, and log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 1 by x. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 cos log x ಇದೆ. ಸೊ cos ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ 4 sin log x into log x differentiation 1 by x. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಟರ್ಮ್, ರೈಟ್. Once again, same procedure. Take common, once you get denominator, multiply back to the left hand side. So we'll rewrite this, x y2 plus y1 is equal to, I'll take -1 by x common. If I take -1 by x common, here 3 cos of log x plus 4 sin of log x is remaining. Yes. So now we'll send x this side. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ x square y2 plus xy1 is equal to -1 of 3 cos log x plus 4 sin of log x. So if you observe this, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದಿರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? This is actually y, right? Look at the y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x. So all these things, so ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, -y, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಸೊ -y ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. x square y2 plus xy1 is equal to -y ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ -y ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು +y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ is equal to 0. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
So that's all it is, makle. Okay, so you just have to follow the steps, control. Okay, apart from that, you will not find it difficult. So as I told you earlier, follow that mantra. What is the mantra? Once you get the denominator, multiply back to the left hand side and do product rule before the double differentiation. So that's all it is. Okay, next question. So next question, y is equal to tan inverse x the whole square. So prove that x square plus 1 the whole square of y2 plus 2x of x square plus 1 into y2 is equal to 2. Same simple concept, control. Okay, so let's take y function. Y is equal to, so tan inverse x the whole square. Okay, ನಾನು already function power n differentiation ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So y is equal to function to the power n ಇದ್ರೆ, so dy by dx. So dy by dx is equal to n into function to the power n minus 1 into d by dx of function. So this is a very important formula. ನಮಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So let's differentiate this. So y differentiation ಬಂದು, so dy by dx. So dy by dx is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ tan inverse x ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದ್ರ ಪವರ್ n ಇದೆ. So this becomes, so 2 into function to the power n minus 1. So tan inverse x to the power 1. Okay, n into function to the power n minus 1 ಆಯಿತು. Next, differentiation of function. So what is function here? Tan inverse x. ಅದರ differentiation ಬಂದು 1 by 1 plus x square. 1 by 1 plus x square. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮಂತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? 1 plus x square ಸಿಕ್ತು. ಸೊ 1 plus x square ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? 1 plus x square of dy by dx is equal to 2 tan inverse x. 2 tan inverse x. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ಐಲ್ ಕೀಪ್ 1 plus x square as it is, product will act. So dy by dx differentiation is d square y by dx square plus now I'll keep dy by dx as it is. 1 plus x square differentiation, you all know it is 2x. 1 differentiation 0 and x square differentiation is 2x is equal to 2 tan inverse x differentiation. Once again, you know it is 1 by 1 plus x square. So second time differentiation ಕೂಡ ಆಗೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 plus x square ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ there are two terms here. So for both of them you have to multiply that 1 plus x square term. So if you multiply this very directly, you will get that answer. So let's multiply. So 1 plus x square into 1 plus x square. So this becomes 1 plus x square the whole square into d square y by dx square. Okay, so this is dx square plus that 2x into this one. So 2x of 1 plus x square into dy by dx is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. So just write 2. So this is what they asked us to prove it and we proved it. Yes, so along with me, I hope you are also doing it. So same procedure control. ಏನು ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ actually. So this looks like, this is so big, makle, but trust me, I don't think so this is actually a 5 marker content. Okay, so easy ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. So here they asked us to find out x square plus 1 into y2 and all, but here we have proved by using d square y by dx square. So anything you can write it up, makle. So next question. So y is equal to e to the power a cos inverse x. So show that 1 minus x square of d square y by dx square minus x dy by dx minus a square y is equal to 0. So let's solve this. So y is equal to e power a cos inverse x. So now let's differentiate further. So dy by dx is equal to e to the power a cos inverse x. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು e power x differentiation always remains the same. So it is e power a cos inverse x only. Into a ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. cos inverse x differentiation ಬಂದು minus 1 by root of 1 minus x square. So first time differentiation ಆಯ್ತಾ? Next follow the mantra. What is the mantra? Left hand side ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ denominator ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ send it to the right hand side. So please sorry. So here the first time differentiation is over. So now you have to follow the mantra. So what is the mantra here? Whatever you get in the right hand side in denominator, ಅದನ್ನ left hand side ಗೆ multiply ಮಾಡಬೇಕು. So let's do that. So you get root of 1 minus x square into dy by dx is equal to minus a of e to the power a cos inverse x. So ಇದು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. So that is what I have written here. Okay, so now this is ready to differentiate second time. So let's do that. So root of 1 minus x square ನ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. dy by dx differentiation is d square y by dx square, right? Plus now root of 1 minus x square differentiation. So it is ಇದು ಬಂದು, so 1 by 2 root of 1 minus x square and 1 minus x square differentiation ಬಂದು minus 2x into
dy by dx is equal to now I'll write minus a as it is. Okay, minus a as it is. Next, e to the power a cos inverse x differentiation is bandu e to the power a cos inverse x into a into minus 1 divided by root of 1 minus x square. 1 minus x square. So same like how I differentiated earlier. Okay, so if you observe that once again we got denominator, everything multiply back to the left hand side, you will end up getting the answers that they asked us to prove. So we'll multiply. So root of 1 minus x square, root of 1 minus x square. So same content under root. So we get both root gets cancels off. We get 1 minus x square of d square by dx square. Alva. So ಇಲ್ಲಿ 2 and 2 we can cancel it off. So minus ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we end up getting only x dy by dx is equal to, since we have minus a and here minus a, so this becomes a square e to the power a cos inverse x, a cos inverse x. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ y is equal to e to the power a cos inverse x, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ, so this complete term can be taken as y, right? So what we can do, so here only I'll just write this as y. What is left now in the right hand side? So we have a square into y. They asked us to prove minus a square into y is equal to 0. So we'll just put it back to the left hand side. We end up getting the same answer what they asked for. So 1 minus x square of d square y by dx square minus x dy by dx minus a square y is equal to 0. That's it. Okay, so we are done with that denominator multiply ಮಾಡೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನೇ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಮಂತ್ರ ಇತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ನೌ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು dy by dx. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ e power mx ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ e power mx into mx ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು m ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟನ್ ದಟ್. ಪ್ಲಸ್ b is constant, e power nx differentiation is e power nx into nx differentiation ಬಂದು n. So if I just rewrite this, you get am e power mx plus bn e power nx. So this is dy by dx. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes. Now we'll go for the second term differentiation. So second term differentiation is d square y by dx square is equal to am ಒಂದು constant. So e power mx differentiation is e power mx into m because mx differentiation plus bn e power nx into nx differentiation ಬಂದು n ಅಲ್ವಾ. So if I just rewrite everything, it becomes am square into e power mx plus bn square into e power nx. So the first time differentiation, second time differentiation ಆಯಿತು. Now ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡ್ರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ತುಂಬ ಜನ 99% ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಮ್ ಆಫ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ plus mny is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇದಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮೈನಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಎನ್ ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಂಟು ವೈ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ
ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. That is one thing that you have to keep in mind. So after that, if you substitute everything here, you end up getting 0 in the end. That is what you have to prove in the sum. I hope idu artha agide ante. In case another artha agilla andre just put it in the comment section. I'll just try to do in the next video. So next question mande y is equal to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x. So show that double differentiation is equal to 49 times of y. So very simple aita. Just because you have calculator makle, don't multiply 500 to 600 into 7 and all. Okay, and ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. So just follow the steps that I teach you. So dy by dx. So dy by dx is equal to, so let's differentiate this. 500 constant ಆಗಿ ಇಡಿ, e to the power 7x difference is e to the power 7x into 7 ಅಲ್ವಾ. So just keep it as it is. Plus here 600 into e to the power minus 7x difference is e to the power minus 7x into minus 7 alva, into minus 7. So I'll just rewrite this. If I rewrite, you end up getting 500 into 7 e to the power 7x minus 600 into e to the power, okay, let it be plus only. Okay, 600 into minus 7 into the e to the power minus 7x. So if you observe here, I have not multiplied 7 to 500 and 600. The reason you will understand further, aita. So ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು wait ಮಾಡಿ, and I want you to follow the same procedure what I have done it. Don't multiply this 7 and 7 to 600 and 500. Now this is first differentiation. So dy by dx. Now let's do the second time differentiation. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು denominator term ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, so will not multiply any of the term to left hand side. So next d square y by dx square is equal to, so 500 into 7 is constant. I'll just keep it as it is. Into e to the power 7x difference is e to the power 7x into 7 alva. So just write it as it is. Plus here 600 into minus 7, I'll write it as it is. E to the power minus 7x difference is e to the power minus 7x into minus 7. So second time differentiation kuda agoyta. Yes, so let's rewrite this. So if I rewrite this, 500 into ivaga ee 7 na matte 7 na multiply ಮಾಡಿ. Okay, what is 7 into 7? 7 into 7 is 49, right? 49 e to the power 7x plus, so 600 into, what is minus 7 into minus 7 makle? So 49 plus 49 ಆಗುತ್ತೆ, right? So that one into e to the power minus 7x. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು why I asked you to not to multiply this 7 and 7. You end up getting that 500 into 7 bigger number, you will get it. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ divide ಮಾಡೋದು, multiply ಮಾಡೋದು, it's all headache process. Now what we can do, so d square y by dx square is equal to, in both the terms we have 49 common, so let's write 49 of what is left out. So in the 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x. So idanella nodi enidu, this is the question alli en kottidare ade tane. So this complete term we can replace it as y. So if you replace this as y, what they asked us to prove, so d square y by dx square is equal to 49 times of y. We got it, no? Correct, no? So that is the reason. So please don't multiply the numbers here. Retain that number as it is, make it 49 and prove what they asked. Okay, last one. So e power y of x plus 1 is equal to 1. Show that d square y by dx square is equal to dy by dx the whole square. So ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ e power y x plus 1 differentiation ಬಂದು 1, because only we can do the differentiation of x, plus x plus 1 ಆಗಿ ಇಡ್ತೀನಿ. e power y differentiation ಬಂದು e power y into dy by dx alva makle is equal to 1 differentiation 0. 1 differentiation is 0. Yeah, so one time differentiation is over. So let's rewrite this. So e power y plus x plus 1 into e power y dy by dx is equal to 0. So if you solve for dy by dx, so dy by dx is equal to, first e power y ikkada barutte. Okay, so this becomes minus e power y. This is e power y of x plus 1. So dy by dx is what? Dy by dx is equal to minus
e power y divided by e power y of x plus 1. ಇಲ್ಲಿ e power y cancel ಆಯ್ತಾ. So what is dy by dx? dy by dx is 1 by x plus 1. So very simple. So dy by dx ಬಂದು 1 by x plus 1 ಸಿಕ್ತು. Now double differentiation d square y by dx square is equal to, ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರ 1 by ಈ rational functions ಅಂತ ಬಂದಾಗ you have to consider as 1 by x ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, to the power n is equal to minus n divided by x to the power n plus 1. So this is the formula, 1 by x to the power n. We'll consider this as power 1. Okay, so if you take that, so this becomes minus 1 of minus 1 divided by x plus 1 to the power 2. X plus 1 to the power 2. So this becomes 1 by x plus 1 the whole square. 1 by x plus 1 the whole square. Aita? So dy by dx ittu, d square y by dx square eradu siktu. So now if you observe these two, if you find the square of this, we get this, correct? So we'll write, if dy by dx is this, dy by dx is minus 1 by x plus 1 the whole square. Okay, yeah, we'll take d square y by dx square, sorry. So d square y by dx square. So this can be taken as minus 1 by x plus 1 the whole square, correct? Because if we square this, we get this. What is this? This is d square y by dx square. Idu nodi olagade iro term actually idu dy by dx tane. So what we can write? So d square y by dx square is equal to dy by dx the whole square. Prove aita? So that's all it is, makle. Okay, so you just have to follow the conditions control. So I don't think so you will find it difficult. So math is not difficult to control. So only thing is you just have to follow the pattern, and most of you will not know the pattern. That is why you will find it difficult, makle. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, trust me, it will be going to so useful for your all the examinations that are coming up further control. Okay, that's why. So I hope ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಡ್ ವೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. I'll make video on that. Yes, so that's it from my end, makle. I'll see you in the next video. Thank you so much.